Katru dienu mēs izmantojam daudz dažādas tehnoloģijas, lai mūsu dzīvi padarītu labāku, kvalitatīvāku, vieglāku. Bet vai mums ir tiešām pieejams viss tas, kas ir, kam būtu jābūt pieejamam? Tā ir pavisam jauna tehnoloģija, kas iet kopsolī ar laiku, bet vai tā tiešām ir? Vienkārši Google ierakstiet First Built Electric Car, un jūs redzēsiet, kas ir patiesībā. Tad vienkārši es jau atvēru. Varam izlasīt, ka pirmais elektromobīlis tika ražots 1830. gadā. Tā kā tie ir gandrīz 200 gadi. Tā ir faktiski jau veca novecojusi tehnoloģija. Nekā tur, diemžēl, jauna nav. Ja jūs teiksiet, bet šodien elektromobīļi atšķirās, jā, tas tiesa. Bet pati tehnoloģija kā tāda, tā ir gandrīz 200 gadus veca. Nekas jauns šajā sakarā nav izdomāts. Domāju, tikai retais zina, kāds ir patiesais, lētākais degvielas veids iekšzemes dzinējiem. Jūs varat pastrīdēties, tas ir benzīns, vai tas ir dīzels, vai arī vēl kaut kas cits. Būtībā tas ir ūdens. Бразилец Рикардо Асеведо заводит свою старенькую Хонду прямо в гараже. Но опасаться удушливых выхлопных газов ему не приходится. Мотоцикл работает на воде, выпуская в воздух лишь безвредный кислород. Познания физики и химии позволили этому бразильскому изобретателю создать полностью экологичный двухколесный транспорт. Работает он на водороде, который в процессе электролиза выделяется из воды. Это устройство я назвал Moto Power H2O. В нем молекулы воды распадаются на кислород и водород. Водород выходит в большом объеме, и я использую его для запуска двигателя мотоцикла. Рикардо с помощью небольшого опыта показывает, что происходит в двигателе, когда водород взрывается. По словам изобретателя, на литре воды мотоцикл может проехать до 500 километров. Сначала Рикардо использовал только дистиллированную воду. Однако потом решил провести эксперимент и заправил свою Хонду водой самой грязной реки Бразилии. К моему удивлению, на грязной воде из реки Тиети мотоцикл работал так же, как на чистой. Теперь в качестве топлива я использую воду из этой реки. На разработку изобретения Рикарду понадобилось 6 месяцев и $1500. Он считает, что сделал большой вклад в защиту окружающей среды. Однако о массовом применении его изобретения речи пока не идет. По словам специалистов, необходимы большие инвестиции для исследования новой технологии. Vairāk kā 20 gadus atpakaļ skolā, vēl skolas solā fizikas stundā, skolotājs uzdeva jautājumu, vai mūžīgais dzinējs ir iespējams. Protams, atbilde bija, ka nē, tas nav iespējams. Un tad bija uz 10 balēm iespēja katram izpausties un uzzīmēt un prezentēt, kādu mēs katrs iztēlojamies mūžīgo dzinēju. Lūk, un faktiski no tā laika arī iesākās man interesi tieši par mūžīgo dzinēju. Un pirmais ir tas, vai tas ir iespējams, otrs ir tas, kā tas ir iespējams. Un faktiski 20 gadu laikā ik pa laikam pievērsos šim jautājumam. Un ticiet vai nē, tas ir iespējams. Tikai mums tiek teiks, ka tas nav iespējams. Tā ir zinātniska fantastika un tā tālāk un tā joprojām. Taču vēsture parāda pilnīgi pretējo. Un lūk, 80 gadus atpakaļ šī paša mūžīgā dzinēja princips tika izmantots jau ļoti advancētā veidā. Nevis vienkārši kā mūžīgais dzinējs, bet jau advancētā tehnoloģijā. Lūk,
Next step after the Vril flying saucers was the Honeyboo series of craft. By 1939 the SS had produced the RFC-5, which it called the Honeyboo 1. In August 1939, the machine made its maiden flight and proved its viability. The early Honeyboo 1 craft, of which 2 prototypes were constructed, were 25 meters in diameter, had a crew of 8, and could achieve the incredible initial velocity of 4,800 kilometers, but at low altitude, further enhancement enabled the machine to reach 17,000 kilometers. Flight endurance was 18 hours. To resist the incredible temperatures of these velocities, a special armor called Victolan was pioneered, specifically for both the Honeyboo and Vril series of disc craft. The Honeyboo 1 had a double hull of Victolan. The early models also attempted to test out a rather large experimental gun installation, the twin 60mm KSK strong ray cannon. It has been suggested that the ray from this weapon made it a laser, but it was not. It could transmit a powerful energy burst suitable to pierce up to 4 enemy armor. When a Vril 7 was shot down by the Russians, in 1945 a similar underbelly-mounted KSK gun was destroyed, with debris recovered from the battle site. The heavy gun installation, however, badly destabilized the disc, and in subsequent Honeyboo models lighter MG and MK cannon was supposedly installed. The Honeyboo 1 first flew in 1939 and both prototypes made 52 test flights. In 1942, the enlarged Honeyboo 2, which was 26 meters diameter, was ready for flight testing. This disc had a crew of 9, and could also achieve supersonic flight of 6,000 to 21,000 kilometers with a flight endurance of 55 hours. Both it and the further developed 32-meter diameter Honeyboo 2 had heat shielding of 2 hulls of Victolan. The craft were constructed and tested between 1943 to 44. The craft made 106 test flights. By the end of 1940, the Honeyboo 2 had entered service as a reconnaissance aircraft, and there is certainly photographic evidence to support this. For example, one was caught on camera near Antarctica. In 1940, the design of the Honeyboo 2 should be noted for future reference. Whatever their exact nature, it appears confirmed that the range of alternative design aircraft were by now on the drawing board, or hovering above the ground. Some of these designs proved worked, and successes were being reported. On 17th April 1945, by 1944, the perfected war model, the Honeyboo 3, was tested. 2 prototypes were built. These massive machines, several stories tall, were crewed by 20 men. They were also capable of hypersonic speed beyond 21,000 kilometers. The SS had intended further plans for a 120-meter diameter Honeyboo 4 were in the works, but no such craft is known to have been constructed before the end of the war. However, these new technologies were coming online too late, for the war was already being lost and won. Within months the Allies and Russians had poured into Central Europe. Hitler was thought dead and the war apparently over, and as soon as the war was over, ghost rockets started appearing over Scandinavia, and within 2 years flying saucers were being reported wholesale over mainland United States. It was no coincidence. Tāds mazs komentārs nobeigumam. Kā jūs domājat, kas notiktu, ja mēs visi zinātu, mums visiem būtu pieejams mūžīgais zinājums? Kāda būtu mūsu dzīve? Cik ļoti tā izmainītos? Kā jūs domājat,
Cik daudz mēs varētu ietaupīt? Cik daudz mūsu dzīves kvalitāte varētu uzlaboties? Ja mums nebūtu jāmaksā ne par siltumu, ne par elektrību, ne jāuztraucās par degvielu, braucot uz darbu un atpakaļ. Cik daudz, cik lielā mērā izmainītos mūsu dzīve un cik daudz samazinātos visu daudz dažādu rēķinu, kurus mēs maksājam ikdienas. Padomājiet. Tad jautājums vēl nobeigumam. Kā jūs domājat? Kas ir ekonomiskāks? Benzīndzinējs vai dīzeļdzinējs? Un kāpēc?